hello guys කොහොමද ඉතින් ඔයාලට මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද iPhone එක මුදල් ගෙවලා පාවිච්චි කරන්න දෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක් අපි මුදල් ගෙවන්න නැතුව පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ මම අද ඔයාලට ඉම්පෝට් කරලා පෙන්නන්න Lightroom ඇප්ලිකේෂන් එක කොහොමද හරියටම මේ විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් Lightroom ඇප්ලිකේෂන් එකේ ගොඩක් ෆීචර්ස් අපිට අන්ලොක් කරන්න ඒවා ඔක්කොම Pro version එකට තමයි අන්ලොක් කරලා තියෙන්නේ. normal ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට blur effect වගේ ගොඩක් effect පාවිච්චි කරන්න දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම අද කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක හරියටම කරගන්නේ මේ free application එක use කරලා. ඉතින් guys ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳලා අගටම skip නොකර බලන්න කියලා මම කියනවා. මොකද ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකේ එක step එකක් හරියට miss වුණොත් එහෙම ඔයාලට මේ process එක හරියට complete කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒකට මේ website එකට අදාළ link එක description එකේ තියෙනවා. description එකෙන් ඔයාලට මේ link එක ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු අපි කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා හරියටම. When shadows stretch across the room, I hear your silence speak volumes. You say you're fine, but your eyes betray the truth. Do you remember how we used to laugh so loud? Now it's just the sound of rain on the window pane. And every time you look away, I see the cracks begin to show. Tell me why you won't stay. Why do you keep running from what you know? Is this all that you want? Or is there something missing? The way you stare into space, it makes me question everything. Can you feel it too? This invisible thread pulling us apart. Pulling us apart. You built a wall around your heart, but I can still reach through the cracks. I've seen the pictures you hide, the ones that make you cry at night. Don't you see I'm here for you? Let's tear down these walls together. And every time you look away, I see the cracks begin to show. Tell me why you won't stay. Why do you keep running from what you know? Is this all that you want? Or is there something missing? The way you stare into space, it makes me question everything. Can you feel it too? This invisible thread pulling us apart. Where did we go wrong? Was it the lies or the distance?